ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো এইচএস সেকেন্ডে ইংলিশ কোয়েকশন পেপার নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য ইউনিট টেস্টে। ফার্স্ট অফ অল তোমাদের আছে এটা 50 মার্কেরই, আর এটা প্যাসেজ প্রথমে থাকেই, তো প্যাসেজগুলো তোমরা পড়ে নাও। লাস্ট টাইম সব কোয়েকশন দিয়ে দেবো। কোয়েকশন টোটাল আসেছে 2 2 2 2 আর 1 1 মার্কো। আর এরপর এসেছে তোমাদের জব অ্যাপ্লিকেশন, এরপর নোটিশ একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখার জন্য, আর 1 মার্কের কোয়েকশন এসেছে, 2 মার্কের কোয়েকশনগুলি এসেছে। এবার কোয়েকশনগুলি দেখানো, আমি আনসার সব দিয়ে দেবো। 1 মার্কেরই দেখানো, এত টাফ আসেনি, তবু এসেছে পাক্কা টাফ। সো প্রথম প্যাসেজের কোয়েকশনগুলি দেখানো। মেনশন সাম অফ দ্য কোয়ালিটিস অফ টুডেজ উমেন। আনসার হবে, টুডেজ উমেন আর হাইলি সেলফ ডাইরেক্টেড, alive to the sense of her dignity and importance of her functions in private, domestic domain and public domain of the world of work. Women are rational in approach and carefree in handling situation. So next question ছিল, what factors prevent a majority of women from enjoying their rights and opportunities? 2 marks. Oppressive traditions, superstitions, exploitation and corruption prevent a majority of women from enjoying their rights. Lack of literacy and awareness among women is also a major reason. What can education do for the causes of women? Education is the main instrument through which we can narrow down inequality and accelerate in the process of economic and political change in the status of women. It leads to a better life in future. What is the cheapest investment in education educated girl can make? The cheapest investment an educated girl can make in the educating her own children, especially daughter, as per World Bank study, educating student in the good investment for developing nations to educated property. So next আছে তোমাদের মিনিং বলার জন্য, ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড অফ দ্য প্যাসেজ মিনস হলো প্রেজুডাইস হলো সুপারস্টিশনস, এটা হলো প্যাসেজে আছে। এরপর রাইট অ্যাডজেক্টিভ অবজেকশন মানে অপ্রেসিভ। এবার নেক্সট জব অ্যাপ্লিকেশন দেখে নাও কীভাবে লেখা হয়েছে। টু দ্য প্যাট্রন দিয়ে রানী পাবলিক স্কুল, অম্বিকাপুর। সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ ইউগা টিচার অ্যাট রানী পাবলিক স্কুল। এরপর আছে রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাডাম, উইথ রেফারেন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্য টাইম সমাচার dated 5th June 2026. I Ratul and I wish to apply for the post of yoga teacher in your reputed institution. Biodata দেখে নাও। বায়োডাটা প্রথমে নেম, অ্যাড্রেস, ডেট অফ বার্থ, এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন, MN yoga। এরপর আছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন। এরপর দেখো এক্সপিরিয়েন্স, 3 years of yoga experience, স্কিলস, ল্যাঙ্গুয়েজ, হবিস। এবং লাস্টে লিখতে হবে, আই এম ডেডিকেটেড অ্যান্ড ডিসিপ্লিন ইন্ডিভিজুয়াল উইথ এ প্যাশন অফ প্রমোটিং হেলথ থ্রু yoga. I assure you of my sincerity and hard work if given a chance. So শেষ। এরপর I have enclosed my museum and copies of certificates of your kind pursuit. I look forward to the positive response. এবারে লাগবে থ্যাংক ইউ ইউর ফেথফুলি রাতুল রূপা দাস। এরপর কন্ট্যাক্ট নাও, এর ডেট লাগবে আর রিজিউম সার্টিফিকেট। সো নেক্সটে এসেছে তোমাদের লস্ট ওয়াচ নোটিস। এরপরে লাগবে তোমাদের লস্ট আই লস্ট মাই T10 ওয়াচ while traveling my bus from Belonia to Udaipur in 10th June 2026. It is a silver colored Aslo annualized watch with a black leather slab. It is a great sentimental value as it was a gift from my father. Finder will be suitable rewarded if found. Kindly contact করো, your name, phone দিবে, অ্যাড্রেস দিবে, শেষ। এরপর আছে তোমাদের 1 word শর্ট কোয়েকশন, 1 মার্কের কোয়েকশন আনসার আমি বলেছিলাম দিয়ে দেবো। সো প্রথম আছে তোমাদের, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, নেম এ ডিস্ট্রিক্ট উইচ পাস্ট উইথ পার্সিয়ান হ্যান্ডস, এটা আলসাসার লরেন। এটা হুইচ ডোর ওয়াজ ওপেন হচ্ছে ফর ফ্রান্স গো টু ইনসাইড দ্য ক্লাস, দ্য ফ্রন্ট ডোর ওয়াজ ওপেন। এরপরে লাগবে হু আর সিটিং ইকুয়ালি লাইক স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস, দ্য ভিলেজ এল্ডার্স, দ্য ওল্ড হাউস অফ ফর্মার মেয়র, former postmaster and others. What did Franz see when he looked up from his lighting?
Franz saw MML sitting motionless in his chair, gazing at one thing or another as if he wanted to fix his mind how the schoolroom looked. So next আছে how was Mukesh? Mukesh house was a half-built shack with a hobbly iron door, no indoors, and with parts of thatch of tinted roof. What did Shaib get from his new job? Shaib got 800 rupees and all his meals from his new job at the tea stall, but he lost his carefree look. এবার আছে what files very high over Ijul Island, এটা ভুল দেওয়া হচ্ছে. So next আছে name the poem which is written by relative idiom The Mother 66 by Kamala Dash. What is the kind of pain the familiar poet feels? The poet feels familiar childhood fear, the losing her mother from my mother 66. What did the poet do to leave her mother? The poet smiled, see you soon, Amma. To hide his leave her mother. এরপর দেওয়া আছে লং আনসার 2 মার্কসে তোমাদের. What idea did M. Hamel share regarding his mother tongue? M. Hamel said that French was the most beautiful and clearest and most logical language in the world. He told them to guard it and never forget because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison. এরপর দেওয়া আছে how did the last lesson come to end? M. Hamel became very emotional. His voice choked and he could not speak. He turned to the blackboard, took a piece of chalk and wrote Bibela France as large as he could. Then he leaned against the wall with his head and without sparking, made a gesture with his hand. School is dismissed. You may go. এরপর আছে who are the responsible of France's inability in learning? France himself, his parents, and M. Hamel were responsible. France delayed learning. His parents sent him to work instead of school, and M. Hamel gave holidays when he wanted to go fishing. এরপর নেক্সট আছে what do the author analyze was in the lesson Lord Spring? In Lord Spring, Anish Chang analyzed the guiding property and tradition that condemn for poor children to the life of exploitation, and she shows how Shaib and Mukesh are trapped in a vicious cycle of poverty where they lose the spring of their childhood. এরপর দেওয়া আছে is Shaib happy working at the tea stall? Explain. No, Shaib is not happy working at the tea stall. Though he gets 800 rupees all his meals, he has lost his carefree look. The steel canister seems monolloy, heavier than chair. The plastic bag he used to carry, he is no longer his own master. খুবই দুঃখনীয় চ্যাপ্টারটি. নেক্সট হলো হোয়াট ডিফারেন্স বিটুইন Shaib and Mukesh? Shaib is a rag picker from Dhaka who longs for a better life but expects his fate by working at the tea stall, losing in freedom. Mukesh belongs to a family of Bengal makers in Firozabad but dares to dream of becoming a motor mechanic and wants to back the family tradition. Next, how does the poet's mother look like? The poet's mother looks pale, weak, and wan like a late winter's moon. Her face is ashen like a corpse, and she does with open mouth from my mother 66. Next, what do the parting word of the poet and her smile signify? The poet parting words see you soon, Amma, and her smile signify her effort to hide her fear of losing her mother. It shows her hope and the attempt to overcome the pain of separation with a brave prompt. So এখানে তোমাদের কোয়েশ্চেন আনসারগুলি শেষ. নিয়ে আসবো তোমাদের নিউ ভিডিও. সো বাই.